Aqui falar. puto. Aqui puto. Caiu? Onde é? É. Olha, um Ah, aqui caiu, dentro. pois, olha ali, está aí já do outro lado. Oi. Ah, onde é que está? Onde é que está? Que eu já estou É. com armas. Ai, partiu-me todo. Então. Estava a dar finish. Ai, boa. Ai, partiu todo. Eu já isso, tinha caralho. enchido de rosto, caralho. Vai além one shot. Ah, o David está lá, caralho, não Ah, deve. ele fodeu-me, quando ele deu ele tinha azul, acho que desse outras rajadas, cai-me logo. Está ali. Eu tinha a RE. Tinha logo, mas falhei-lhe das duas primeiras rajadas, só a terceira é coisa, ele fodeu-me todo. Não falhou nenhuma. Já vê aqui o parecer dele. Prontos. Esta água já tem. Fez o choca-pique, né? Tá aqui outra. Choca-pax de Pax. Tá aqui a outra garrafa d'água. Foi as bagalhetas. Acaba já. Aí, narinas arrombadas. Não respira. Respires não. Foda-se, não respira mesmo, é o que eu estava a dizer há bocado. Tenho que chamar aí um canalizador para dizer para esses canos. Essas duas palhinhas em cada narina e elas têm Foda-se. saído. Não, não é Se Covid te apanhar, estás fodido. Já. Já levanta. Está-se bem, bro. O Covid a mim não me pega, caralho. Eu tinha. Estás feito da semana. Sou imune a. É que o sal grosso mata aquilo tudo. Ó. Vamos duas, quer dizer três? Oh, duas. Duas. Vamos Já agora faço uma, né? Vai buscar. Peraí. Olha. A porta já tá fazendo barulho. Ó. Pi. As máquinas, né? Já acabou. É o meu Federico. Que? É o meu Federico. Nossa, O meu Federico, que é novo, só faz barulho. Se a porta está muito tempo aberta, é pitar. Eu pus logo, olha, Fábio, fecha a porta. Difícil. Bem, então, Agostinho, tenho que levar aqui umas 3 cerejinhas. Não. Epá. Olha. Isso aí, santinhas aqui. Exatamente, santinhas. A maneira. Já que estou. Uma. Não diga a minha vou afastar um cheiro. Não. Cheiro de nada disso. Isto é de mim, puto. É? Santo. Ninguém aí, você foda-se. Ninguém. Por cima aí. Foda-se. Isto aqui é a sexta, diz ela. Isto é de ninguém. É? Isto aqui é a sexta. Isso Não. é aqui. Isto Não. é aqui. É que hoje é quinta-feira. Isto para ti todo dia é fim de semana. Semana contínua. Quinta de semana é quinta de domingo, né? Não, nada disso. Quinta a sábado. Não, o Fabinho hoje nada. Estás a ver?
Hoje nada, ainda bem, então não consegues aspirar nada com essa, já viste a suspiro, Foda-se. o estado que isso está. Tudo bloqueado. Ai, calma já. Cocô, chupa quieto. Ai. Eu já aprendi toda a família, cocô, chupa quieto. Sonho, é muito saudoso. Pois. Exatamente o que disseste. Exatamente o que disseste. Muito saudoso. Queres? Bem, vocês são meus filhos e vou mãe. Embora? Bom, tá, Então vá. fixe. Ah, tchau. Ah, tchau. Bom trabalho. Já tirou? Já se pirou. Uma fumaça, né, velho? Uma cera. Os nossos calores em setembro, se a gente não acredita, um dia mesmo a frente, era destruído. Então, vou dar aqui um bafito. Aquela jornalista da CMTV, agora só tudo a atrofiar com o gajo lá na média, caralho. Yeah, grande cena entrar em direto assim, foi. Oh Deus, ou sei lá, ou tomar para mim alguma merda, caralho, assim. Está despachada. Está a dar aí, a correr aí as redes sociais todas agora.
Alto não perdoa. A internet é foda. Tudo igual. Keep that for later. Vamos lá. Vamos ter dito. Estás pronto? Uhum. Might need that. I'm not far from Pitchcliff. Murad said to look for his agent in the town's marketplace. Pitchcliff isn't far. Murad's agent is waiting in the town marketplace. Bom, então vamos lá aqui. Para onde? Alô. Isto parece que não quer subir ali a velocidade aos 150. Vai, 153, É máximo. caralho, está aí puto já. Aqui dois times. Dois times aqui com a gente. Não dá. Tem uma P20 só. Vou ir para aí. Está aqui um. Partilha de escudo. Está aqui outro safado, está dentro também. Ah, meteu down. This must be Pitchcliff. Está aqui outro safado, está ali. Murad's agent should be Ainda at está the aí marketplace outros. by now. Ah, puta tá também. Não dá shield up. Me fodi de escuro essa. Vamos lá, não vejo. Oi, 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 oi. Tenta fugir, então. Vai 10, né? Cara. No sign of Murad's guy. Ele não estava no He's shot. had plenty of time to investigate. Não Já sei se fui não está lá. aqui We outra better look for em him. D para o outro lado. Damn right. Calma já.
Tentei fugir ele, já estava a vir. Todo o jump pad e apanhou não o tá aqui zipline nada. logo direto. Tenho que apanhar aqui uma arma, pá, só tenho coisa. É, esta tem balas também. Eu acho que ainda está um gajo aqui dentro. Não? Aqui. Trocar esta para outro metro. Olha. Tá bom. Não sei se eles foram aqui assim. Preciso de vida, pá, mas assim. E balas, avião. Posso dar aqui 40. Tens vida? vida. Menos vida. 40 balas por uma. Thanks. Ainda está a luta. Aqui. Subir aqui para esta parte de cima. Vamos fazer tudo. O gajo passou por aqui e fugiu mesmo. Here's Na to escada da Vale. luta isso. He may dress a bit too fancy, but he's made a place in the Sundom for the awesome. Here's what I don't get about the Sundom. All these Já fancy tenho por decorations acaso everywhere. também. It's downright embarrassing. Pá, vamos pasar, né? Não tem nada de jeito nenhum. Estou aqui. Avó. Está aqui, ó. Atrás. Buscar aquelas merdas ali atrás. Ah, tem cheio. Well, someone left here recently, and they were in a hurry. É isto mesmo. Agora aqui, tá aqui caixinhas. More tracks. I think someone Tá followed muito whoever longe we're isso. following. That sounds bad. Ora, assim também. Has to be Murad's guy. Derbal's thugs must have made it. 7. Maybe because he found something. Vai cá para lá. Look at this. Fez isso ainda para lá. I think he drew a map with Eu his tenho own. também para lá. Those kind of maps you know you better follow. That might be É por Pitchcliff. estes putos. He marked a spot to the north. Could be Está aqui Derval's outro. location. Ah não, eu My não men are waiting tenho. outside Olha, the está town. aqui gajo. I'll grab them and meet you there. Está aqui uma loba. À procura de loot. Tem loot, está no ar. Não, as coisas ali aí. Viste? Eu ouvi. E daí as de loot a flutuar. Here's to a vibe, eh? Olha, estão aqui. Ok. Um está one shot. Tá down, nesse tá down. Oi, todos a levar do outro lado. Vou levar do lado bem longe, acho eu. Pelo amor de Deus. Bem longe. Tem um stop também. Já, o gajo já. Olha, né? vem aí, é. Estou a ver. Eu tenho sniper. Acertei o Partilha escudo, 42. partilha escudo também. Está quase down. Vou puxar com gosto. Tá. Eu vejo. Tá. Olha, partilha escudo outra vez. Ela está a Ouvido. fugir. Olha, estou-lhe a dar com Deu, coisa. deu, deu. Can't Boa, be boa, too boa. Nice. Mais 44. Nice. Foi boa, gente. Fez esse puto não. É que tem aqui. Bala. Olha, tem Eva já. Phoenix, olha. Esse para a avó. Vai para a avó, para. E Storm. Não dá para a gente craftar aqui nada. Precisas de balas? Precisas de quê? Energy. Light ammo. Ah, é.
Quer dizer, tenho que postar algumas, mas fraquinho. Também estou com a G7, tenho quase 200 balas. 600 balas para Tem lá. só 43. Então, anda cá, estou com a G7. Vamos para vamos primeiro. Não, Olha aqui um robô. Olha outro. já tenho. Isso automático, aliás. Então, toma aqui umas balas. Como é que isso faz? Machines. Looks like they've been chained up. Derval's a Yeah. tinker. Yeah. Probably experiments on them or strips them for parts. Maybe I can use them to make some trouble. Falta I'll go in ainda first. standard stock. Hold off esse, until the fighting starts. All right, we've got your back. Olha aqui está. Outra. Olha, está ali uma caixa. Faz uma chavata. Pois isso fez sempre baixo também. Yeah. Olha. Mais putos. Não foi nela a disparar, para os outros de cima. Eles lá em cima. Está mesmo aqui à minha frente. Estou cá. Partei o shield. Down. Boa, onde está os O outro outros? vem do túnel. Está aqui comigo. Estou aqui. Down. Boa. Falta os outros, bora os outros de cima, eles estão ali. Tentou o shield. Estou-me a tentar sniper. Mas eu não quero isso assim, quero assim bom modo. Intruders! Unleash the machines! Shoot their chains! I hope so. Deus tem que estar tentando ver. Deus, shield branco. Ah, fica shield branco e cheio de escudos. Bora. É foda. Onde é que Só tá lá? vem, dois. É foda. Oh, these bastards! Eu tenho que... Eu tenho que ir também, não temos muito tempo. Agora nades. Vamos à graça então, bora. Isto não são barulhos para caralho. Querem vir aqui estas caixinhas, velho. Já tem aí para baixo agora. Vem aqui embaixo. Partei o shield. Vou descer. Ah, eu estou jump. Deu outra vez? Aí vou poupar do outro. Pô. Eu vou ao outro. O outro vai na zipline. Onde é que eles estão? Ai, forte já dois, não sei. Está ali para ti de escudo. Está quase dar nesse aí. Foi? Ah, foda-se, estou quase a morrer para O ele. outro está onde? Ah, matou-me agora. Foi? Boa. Não consigo. Vai. Está aqui depois apanhas. Não consigo dar os clientes, deixa eu ver. Não tenho o portal ready, senão ia para o já. Assim dá coisa para mudar a spawn, mas Ainda está dois dentro do círculo, mas é lá do outro lado.
todo neste sítio. Então já sai de agora. Esse aí tá fora, né? Tá aí, falta só ver se já. Eu não tenho quase. Eu não tenho quase nada desses putos. Deixa-me puxar aqui no tempo, já ainda tiveram feito. É um vilão. Isso é uma coisa lá, Olha, né? Está portátil. É o de alguém que eu estou a dizer, velho. Essa sorte que se chama. Isso é muito ser outro. Aí agora. Agora está foda. Vem aí. Tem então um one shot. Vou puxar. Caralho. Eu tenho nada, vou ter que entrar para esta casa. Eu vou também ter o shield quase fodido. Ah, tem aqui trapos. Eu tenho aqui arma. Pai, não tenho a colete ainda. Ah, os cabrões estão lá dentro com trapos, caralho. É, vou apanhar aqui. Estão pontos de shield, estão os dois todos fodidos, caralho. Sorte dele é estes trapos, não. Ainda por cima está à frente da porta. Fora. Tem que pôr só um shieldzinho. Um down. Dá. Oh, está Fugiu, lá para fugiu. baixo. Vem cá. Esses outros não vão começar a gente, você não já está aí a chegar. Mata este aqui. Got you now. Tem cuidado, está aqui um trapo aqui dentro. Duas. Está aí outra aí desse lado. Tem Ai, cuidado. tenho coisa ali, não posso bem. Subia. Quem está aqui a prova? A Craver, mano. Aí outra. É, olha os outros. Ai, vou fugir daqui, peraí. Ai, caralho. Oi, vem aí. Olha, partilha escudo. Vou Partilha puxar. escudo de um, só que eu estou fodido. Queimaram-me todo. Nessa merda, caralho. Um está down. Estou aí, estou contigo outra vez. Esse aí cá para baixo. E onde é que eles estão? Tem cuidado que são três, o outro que não está aqui em baixo também. Ah, Vamos fight já com ele aqui. Vai fugindo, é o último. puta, deixa eu ver. Fudeu. Nice. Campeones. Caralho, agora foi a sorte do dia também, já tinhas porrado os outros dois putos, outros estavam cheios de matéria. Eu agora vou quitar. Vais dar um bocadinho. Caralho, quase 2000 dáveis fizeste. Aqui, ó, esta parada com esta 301, ainda não tinha jogado bem com a 301 esta season. Boa combo. A parada aí ao pé, foda-se. Basta um gajo fazer esquerda, direita e sempre a dar, tudo não tem hipótese. Só se for a volta. Survive says you gotta eat Faz dirt. isso com a mira? Com mira e sem mira, e baixo e cima. Porque atrofias eles então, eles têm que virar a mira, se estiver quieto estás com tempo a acertar. Às vezes é... tu te faz ganhar um grande fight.
Faz ele falhar uma bala ou duas, tu acertas todas, estás a ver? This guy! Ursa must be in there. We have to get through. Bora. No, don't worry about it. Somos os campeões. They must use these to protect themselves from that awful sound. Aí, 2 segundos. Sou eu, de por cima, né? Vamos ser cuspidos. Estou a ver. Tudo aqui. Cuspidozinhos. Ursa! Aponta-me. Agora está. Não, não está. Não está ninguém aí, vai por acaso. É os cortes. Aaron? Durval tried to break me. Shows what he knows. I should have been with you. Oh, Why didn't you olha come for me? para I know I'm a useless trunk, but No, idiot. I got a message from Durval saying he wanted to parlay. Ah, miúda. I didn't come for you because I knew it was a trap. I couldn't let you get hurt. Volto. Just didn't think it'd be that good a trap. Thought I could take him out. E gosto-me. Volto a falar. Now listen. Durval's planning something big in Meridian. He said he'd force Avad to watch as the smoke darkens their precious sun. Your king needs you. Não, isso No realmente more não playing sei. around. Tá certo. You're gonna have to grow up fast. I will. Não I precisa de promise. uma maleta. You damn well better, little. Olha aqui. Ursa. No, no. Please. I won't let you down. I promise.
Aaron, também. Aqui para aí depois. I'm so sorry. We've got to find Derval. But Meridian's a big place. Vamos logo. I'll look through his Para a things. moto. Maybe we can narrow it down. Pois. What's a devotion? Já tenho um This backpack. machine's been picked apart with precision. Mas precisava daquele Such a barrel. strange device. Crafted. Oi. Olha, se não. I could use that. Aí. Eu já tenho 240. Quanto cada chega? Não sei esperar uma chega maior se calhar. Preciso de um escudo melhor também, pá. Chega este roxo. Roxo. Isso é da correia. Já bateste esta casa aqui, não é? Já. Ali por cima. Já deve ter sido lutado. Aqui já vou luto. Mas por aí, por este lado. Derval's weapons maybe. Olha aqui, nenhuma foi luta, me parece. Just Oh, está com uns gajos a ir aí para esse lado. Está aqui fresquinho ainda, pá, isto não foi luta. lots of Vai, blades. está uns gajos aí para aí. Headed to Meridian. Ok, ok. What's Derval learned from all his tinkering? Aí eu faço, vou puxá-los. Olha, Não, não, então, ele está à minha estou a dar. frente. Eles voltaram para a Shadow. Partilha o escudo? Down, Boa, I boa. think I found something that can vê help. um outro. Let's head back to the palace. Go. Está para os shields, vamos puxá-lo. Está aí. Está aqui? I need to tend Oi. to my Tá, sister. tá, let's go. Tá bom. Tá limpo. Boa, este aqui. Eu precisava de um backpack melhor, tenho que formar isso na alienação. Está aqui um shield roxo. Ah, já tens. Já tenho, apanho aqui deste. Este também Sim. tens, lá ver se eles têm mais dama de skill. Estilo melhor, pá. Oh, 389, mas tem 400 e tal. Deixa lá ver isto. Dois, três cheios, olha, este tem 300 e tal para vermelho. Está cheio, não sei se como é que está o teu. Este tem 414. Ah, Este está. vou lá agora. Yeah. Já. Não há aqui nenhum replicador. Só replicadores, cara. Depois preciso de um cheio aqui nesta zona está Town's um attacking. I'd better see if I can help. contrato de Sei explorações. que vamos levar ali muita mais cenas e não posso. Yeah. Por causa disso. Feelings e o caralho. Yeah. Ah, Mas está ali bem, pá. Está a dar finitos, pela merda. vamos lá fora. Está lá um replicador. Está uma mochila em condições. Ainda estou a damage no shield também. Ah, está replicador aqui já. Cenas aqui, pá. Já.
wanna get shot? Get your ass. Só tem 10 de que apanhar aí a matar ele. Não tivemos dozinhos ranked também, cara. Não é? Já aqui teve malta. Ah, já foderam gente, tiraram daqui a mochila, puseram um portable beacon. Cabrão. Então prontos. A ver se metem a mochila aí no chão, caralho. Também não havia ainda aí em I'll tuck that roxo, então. away. Como é que é? Pois não vejo muito, porque azuis. É, já não consigo também. Ficou mais um danozinho. Fica assim, olha. 150 balas em cada uma. Está mal orientado. Olha, estava um gajo. Foi para aí. Para longe. Sozinho, não sei esperar mais. Não. These will keep. Como é que está? Estou perdendo de torre. Esqueci que não tenho que fazer na prova. Estou a ouvi-lo? Olha, está a disparar para mim, está aí nesse andar maluco. É top ou... Não, não, não é no top. Oi, já está aqui. É, foda-se, não estou a Ei, caralho, agora vai mandar um airstrike. Estou aqui dentro já. Como é que este airstrike veio cair aqui dentro? Foda-se. Vou já. Está aqui mais gajos. Aquele ele partiu cedo. Vi para aí um, acho. Cá em baixo não. Olha bem, aqueles cabrões estão muito chatos. Ui. Se tivesse select fire, tinha fodido. Foi mal agora. Comecei logo a papá-las lá de cima. Tentamos esconder, o gajo deu-me push logo. Ativo. Tive muita reação para isso. Here's the bridge Jira mentioned. Now to see if I can find his tracks. Can't tell me how many people pass this way. But this was a man with a cart, so... He left the road. And of the tracks. Well, that doesn't make any sense. What's around here? Someone's possessions. Kendrick's? There's goods scattered everywhere. And a little blood, too. Either he fell, or... I'm the jump master. Vamos embora lá. There's enough blood to worry me. Ó, vi lá. Não para aqui ninguém. Não parece. Este lado esquerdo. Tá aí gajo, tá aí gajo. We were
Must have had time to bind his wound. This chest looks like it's of Osram making. Ouvi-los. At least he's easy to follow. I just hope he's okay. Tá aqui um. Meu pai vai para ti. Então. Olha-me os tiros todos, coitada. Olha, está aí outro. Tá one shot, tem shot. Aqui. Pá, como é que é? Ah, foi para fora. Foi para cima. Está ali. Oi. Ui. Foda-se. Quase que me fudeu. Nossa, tiros. Porradas secas. Vem, vem. Vem. Esta minha energia é uma coisa. The barrel. The scent reminds me of... Yes, Aaron's breath. That's awesome. O 23 danos do corpo. Calma aí. 27. 26 de dezembro e uma. Já. Agora eu voltei isto tudo. Tem roxa? Tenho logo ali em princípio. Am I glad to see you, stranger? Are you Kendert? I'm a friend of Jill's. Sei. Huh? I'm a husband of Jira's. She Sim. heard you'd gone missing. I tracked you. What happened? I was coming to join her. A sandstorm blew in, I sought shelter. It didn't work out. And here I am getting read as a Karja priest, my goods scattered in a herd of tramplers. There's only so much you can do to make me look less of an idiot. But could you get back my scrapper sap? That would be the stuff down there with the herd of tramplers? I'm not proud, I'm just a brewer, and maybe 5 bottles of that is worth more than I am to Jira. Aqui acima, estas casas. Não tem bom material. O povo do pop, sabe isto. Olha, acabou. Spotify. Eu vou ter caras do 7 pela Spotify. Easier when I was a kid. Isso. Tá vendo? Preciso de leite. Não, eu tenho aqui. You're not gonna be able to stop. It's holding! Aqui essa casa? Não.
Esta tinha explorar aliás. Vou passar nisto aqui por baixo. Agora o que é que parei? Qualquer coisa. Não precisas de jeito. Ou não? Eu não preciso. Tiraram a outra do craft e não a puseram no chão. E vamos ali ao bunker, está aqui. Não foi da outra coisa. Então depois para ativar a cena e tudo. Ativar o total. Olha, good stuff, man. Basta escutar. Aqueles que não dá para abrir, só dá para sair. Não pode ir, não sei lá de onde. Agora inteiro. Toma, deu. Vou mexer de arroz. Agora tem que faltar para trás onde a gente estava. Falta para onde a gente estava, basicamente vai acabar ali. Eu sei que eu estou no perto, pode. Nós temos... Vou ver com dois já. Não tem nada coisa aqui. Olha, você vem uma grava, caralho, cabrão. Vou falar nas merdas. Não dá para enxergar ninguém. Vou andar por certeza. Bora. Tem. Pois pá, não tenho sniper para esses.
Esses não estão nenhuns. Com serrentes. Serrentes combates. Então, faz um interativo com eles outra vez. Também isso não está legal. Yeah. Olha, vou apanhar esta care package. Jesus, cara. Apanhar aqui esta care package. Este mapa continua broken em Thank you. tudo. Oseram's finest, this stuff. Tanto tempo a Keeps dar you luz, warm in a tem cheio de snowstorm. uns, cara. Strips the grit out of a gear wheel. Kendert, why did you set out so unprepared? Hammer to steel of the matter is, Olha, vem aqui outro já. did it for love. When Jira said she wanted to leave the clan, I consulted with the Elder. I won't repeat what they said. Oh, onde é que estão? Não. You've got me curious. Vem uns putos. No, I've already dug myself a Vou hole aqui deep apanhar enough esta to swallow a caixinha. thunderjaw. It was Apanhar my aqui uma mistake gold not shield going with agora. her. I've had time enough to see that. Olha. Maybe it's not too Só late. que não. You'll find her Mas está aqui stocking uma up at cena Day boa. Tower. Olha, está aqui Good R99, luck. pá. É, vou trocar a R99. Tens aqui cenas, se precisas de alguma coisa. Yeah. Aqui também. R99 Pink e Flatline Gold. Ah, puto, isto está ganho, caralho. Close Vamos para Combat. Olha para o setup mesmo. Só que Primeiro precisava lote. de um shield melhor. Ah, mas 136 também está. Pois. Ah, vem já debaixo de tuna. Vamos lá, tardes. Vim aqui por cima agora. Está ali. Já está no chão, o outro já o fodeu. Toma, 49, Red Shield. Está ali, putos, do lado esquerdo e do lado direito. Caralho, que lampada que é. Só que ainda falta 4 squads. Anda ali uma vem a fugir para ali. Toma dele, 36. Ele está a dar revive a um. Bora dar Está push. bem. Os outros estão a dar push. Oh, useful. Eles já morreram. Basta-me dispararem. Estão ali atrás, já os vi. Epá, aqui estou a grama, vou sair daqui. Eles estão bem. Essa forma obrigada até esta caixa. Olha, está aqui gajos. Pode dar. Ui. Está gajo aqui deste lado. Ok. Vou dar fuga deste. Olha, eles já estão a levar atrás também de outros. Vamos aqui. Ok, tem que Não dar tem shield. nem. Também não, por acaso. Não tem shields nenhum. Não estava aqui uns juros, mas é. Esta gaja está à espera da drop. Olha, e o outro está além. Give us what you've got and we won't kill you. Estou a ir aqui. Esta gaja, é, o drop é dela, é o lifeline. Está dois, está dois. Não está ali. Está um Ele aí, e o outro está 39. logo aqui. Fugiu o outro também. Olha, 3 squads. Eu tenho que ir àquela caixa da lifeline. Epá, como é que tu subiste, pai, meu? O balão. Ah. Espera aí, mas eles estão aqui. Vamos escolher. Olha, mochila. Olha os shields. Eles estão aqui. Está aí um shield roxo aí. Tira. Cuidado, entra no portal para vir para cima. Yeah. These are helpful.
Bitter, though. Olha lá, hein? Olha, é inimigo, estão feito. O gajo foi atrás, estava lá uma trap logo à porta, fodeu-se todo. O carro tipo esteve todo. Há outro drop aqui? Já, está um lá aqui do jogo. Oh, olha, está lá em gajo além. Ah, já vi, ó. Ele, shield vermelho. Olha, também dei-lhe uma. Eu consigo, não? Eles estão aqui na casa em baixo. Está aqui. Ah, está a dar revive, puta. Toma, um down. Partiu o shield da lifeline. Espera aí, estou aí. Aí estava a dar revive outra vez, eu não posso assumir que estava no chão. Vem por baixo. Então. Ah, dá? Só que É, ela tá já deu quase. revive 2 vezes, esse revenante. Ora, já não tenho balas para a flatline. Eu não tenho shield nenhum, caralho. Olha, estão aqui em Tenho baixo, aqui com o 11. Shadow. Posso estar aqui Com o Shadow do Revenant. Ah, a Shadow está ali, vou foder lá. Já está. Já tenho balas heavy, pá. Estão aqui. Espera aí, Partiu o vou shield. testar. Ai, 112 dano neste Revenant. Ai, caralho. Ai, eu não Agora tenho já não consigo. Ah, consigo. balas para Ai, eles estão aqui heavy. deste lado. Tenho que ir aqui abaixo. Olha, está aqui um ainda. Já é outro Esconder-se time, aqui. são 3 times. Tem gente. So what else is new? O gajo está one shot. Ah, pá, é- Vou puxar. Bora, vou contigo, vou meter o Blood On. Não sei para onde é que ele foi, caralho. Está ali, caralho. Olha, está atrás. Olha, foda-se. Escondeu-se. Foi down. Oh, tá aí os outros dois atrás logo. Stalkers in the open. Estou fodido, este gajo vai me acertar aqui. Yeah. Não tinha espaço. Vou fazer um boost e está aqui ao lado, devia ter ido para as casas. Terceiro. Este dano. Já fiz Eu um já culto deste festa. baixo. Terrível. Já fiz um culto. Bem gajos daí umas 4 vezes, eles levaram sempre revive da puta da lifeline. Lifeline é muitíssimo, cara. Tá top, já. Muito top. Machine saw me.
É, está a ficar seco. As miúdas ainda estão longe, não é? Foi. Falta... Mas a gente Coisinha à toa. Porque isto tinha que ser pelo menos com 2 luzes. Vamos fazer duas, pá. 2 rumos, Já, um rumo para o duas. crescimento e um rumo para o Para intercalar da cena. um sai de um lado e intervalo do outro, estás a ver? E de uma passa para as outras, vai sempre assim ver se damos. Pois, porque não podes na mesma fazer intercalar já. É diferente. Fazer o Eu estou ali, sim, a próxima vez que agora tem lá umas 4x, vamos ver outra qualquer e nesse 4 vai nesse X e outras Está Blue Cheese também, porque Blue Cheese também é pá. Eu acho que até agora já tem ali qualquer coisa gelato também, também gostava de experimentar essa merda. Gelato, a power, isso é bruto. Gelato isso é estranho dos americanos, mas aqui também já crescem mais Estes modelos estão mesmo agro até agora. Tem um mês aquilo está um arbusto, já começava a florir. Deixa lá ver se elas continuam assim. Não sei se é uma das métricas delas, se é mesmo estes produtos estão a fazer melhor. Eles levaram um produto outra vez. Crescimento. Vamos fazer as contas quando é que faz 3 semanas de restaurante é para começar a dar o 20 pontos. Bora lá. Do they think they're guarding Gaia? I doubt they think at all. More like an instinct, gathering them to her grave. Filmar Scott, é pá, bom, vamos dar aqui fazer já um porradão de coisas. Porradão. Eu disse aí embaixo e atrás. Vamos aqui, tem as caixinhas. Logo. Ei! Cá estamos ali. Vamos feitar bem, vamos lá? Que balas peça. Olha. Fica tudo. Vai, Não, fica tudo. Olha, quero esta pessoa. Oi, tá aqui coisa. Tá aqui. Partiu o shield? Já não tem mais shields, caralho. Ei! Fugiram. Partiu toda. Estou com os shields, caralho. Olha, está outros.
Saltamos lá para baixo. Tá aqui outros, pá. Foderam lá. É, cabrões. Vai dar chegar. Guessing we're almost there. Os outros vão ser esses. Lá embaixo mesmo, é. Ah, tá dois ainda. Olha, já tá eu, só que... Ah, não, é só ela. Embora. Eita. Eles estavam aqui embaixo e que eles estavam para essa área. A verdade é que coisa. Ah, mas se calhar é que eles vinham já aí de outros fugiram para além ainda por cima. Guy's sacrifice. Oh, tá aqui gajo já. This cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes, yes. Quickly now. I prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with? Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with a climbing path either. Don't look down. Don't look down. This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key. Sounds agora mesmo. The failure of imagination was mine, not yours. Tiveram SB, cara. Fuderam a gente. Looks Tá like mal, you've é. spent a lot of time Assim, here. campanhas é azul. 19 years ago, Roxo é como se fosse a great gold. explosion destroyed this mountain. Gaia's death, your birth. The echo could be heard as far as the plain. Ash darkened the skies. How they fretted in Meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Vamos lá. Soon, no one dared to come here. Aqui já. É ou não é? Except me. É ou não é, miúdos? In her message, Gaia said we could restore her, but Pronto. after seeing the damage, how could that be? She Isso said para dizer any exatamente effort to tudo. repair her must come after Hades A is parte de baixo destroyed. logo. I concur. Rebuilding the Olha, terraforming tudo system roxo. now might allow Hades to use it as a weapon.
Because of ora. Gaia's sacrifice, it is Olha, been forced to mas search for means that are less convenient. But É do you Tá real. aqui think um it's gajo. impossible to restore Gaia? You know what the cauldrons are Partiu o capable of. shield. Ih, Foi How ao they shield. fabricate any Boa. technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible Ele to matou-se ele replicate próprio, every não ganhei technology aqui nem necessary nada. to repair Gaia. But that would take Não years. apanhaste aqui a And cena we're dele? counting the time we have left Aqui, by the olha hour. aqui. Não tinha de I thought you might tempo. actually be here this time. Actually, here. Why? Só tem My RE, pá. presence is unnecessary. Olha. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. Eu feito com outros. It's time for me to head in. Charge rifle. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Volto. Genetic identity confirmed. Entry Backpack ali, authorized. putz, só tens. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Olha lá, esses gajos Eles estão a fazer aqui mesmo, olha para eles. Vão pulando e saltando. Olha, está aqui um atrás da gente, está aqui um atrás da gente. Oh, já vi. Logging to Partiste Deixa shield? ele partilhar. Ah, tu partiste, é. Welcome to Frozen Hell. Boa, boa, boa. Era o amigo do outro. 11 counting Gaia. Don't count your chicken embryos before they're incubated, hon. She's still Charge firing up. rifle. Be a Bombar. while before you eat Um that sniper omelet. stock. Vamos ensinar um Vegan sniper stock Travis, aqui you atrás. think we'd worked in the same secret base long enough for you to notice? 49. We weren't scheduled to shack up here for another 3 weeks. Sniper stock. You realize I just lost 350 kilos of pre-code smug comics in transit. Mind your Wait, footing. actual physical media? Why didn't you have it digitized? Can't beat the feel of physical Já media on your acabamos de fingers. fazer. And in here, we ain't gonna be touching a whole lot else. Figured I was gonna pass the time archiving them. What about you? Me? Work, I guess. My No, task this queue no. stretches out for like Sorry, Travis. 3 years. There's a lot of sharp edges to round off. After that, I hadn't really thought about it. Oh, you will. You're what, 30? Reckon you'll be the one turning the lights off at the end. Food for thought, Olha huh, aqui outra. Megan? This sucks forever. Aí para aí. Nah, not forever. Partiu o shield. Just the rest of your life. Tá, estou a Oi. chegar a já. Boa. Não sei se não está ali mais em cima. Está aqui. Estou a dar revive. Vamos shot. Está a dar coisa este. Revive este. Ah, está quase morto. Está ali. Vazou e o outro está down. Oh, man. Está fuga. O outro está aqui caído ainda. O outro está lá, Está está com lá, os está a shields vir. aqui. Está a vir aí, está atrás de ti. Boa, boa, boa. Guess Já that's my temos way shield across. roxo, cabrão. Don't think, Aloy. Just do it. I Tem. couldn't have said it better myself. Estes gajos têm avião. Está aqui. Não, mas agora se calhar é esta coisa. Glad that's over. É isto. Uma para lá também. Vamos para isto. Vamos para isto. Já está aqui a Abby também nesta. This Larguei agora. must have been where they lived. Eu troquei, agora tenho a volta. What's left of it. Once this was. Não estou de volta e charge That's where rifle. rock and roll. $10 para charge. Record. I just woke up. I see the numbers, but can't make out the time. I was dreaming of... I was giving a lecture in Q Hall. Maybe it was something more Have some syrup. shamanistic. I don't know. An audience of shadowy faces under a blank open sky. I told them the world ended with a bang. Oh. A plague of robots. The last humans. We went out, not with a whimper,
Yeah. but a whisper. You know, in caves, ending like we started, huddled around a flickering glow. The heads of state, the Fortune 5s, the leaders, lottery winners, and life cults, all of them buried in their little shelters. Some believing they'll live it out some way, somehow, or Elysium, or us here at Gaia Prime, no different. Multitude of tiny societies taking hold, flaring, dying. Some will be beautiful, some horrific. None of them matter. Short-term civilizations. One last gasp. One last gasp for the long-held breath. Before I wake up, I know the audience is gone. I'm talking to myself. To a quiet planet, a barren sphere. Just Gaia and her long, long dreaming. I hope she won't be lonely. Ah, tá aqui. Evacuation happened so fast. Esta volta No time to com think o things Battle through. Stabilizer Gold. No time for goodbyes. Bom, There were então, lines tinha na in the folha medical que eu aqui. I saw Tom Peg bagging with him when he went under. But there was one last shipment of Paradiseidae zygotes I could get processed if I rushed. I'm still angry at him for forcing me to choose. Angry at myself. Well, he died alone. And I didn't get the bloody birds of paradise saved either. All the time left in the world now to think. Gaia Prime's logs are sealed. Elysium sealed up, safe and sound. A distance of miles, but it might as well be on the other side of the galaxy. All the betas and gammas and support staff living their lives. If I hadn't been an alpha, if things had gone differently, Então já vão com 14 cada um? I know it. 14 quilos? She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Dele nem Elizabeth's gold? journals. Ou não? And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. Você To us it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Eu não vou nessas caixinhas. Aqui estou na freca. Olha, aqui outro. Oh, esta merda já está. Hoje está carga, let's set. Elizabeth, Aqui. what is Há um this? iluzinho, está aqui bem caixas de bananas aqui para aqui. Como se um gajo tinha prova, não acha Select Fire. Agora sou Select Fire. this is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged No. from the outside. Enquanto não. I'm now switching to a recording of the event. Estou vendo. Well, I'm not going out there. Now, what I signed up for? Either we send someone out, or all of this was for Bolas para nothing. charge. It should be Liz's decision. So when is she Fica going bem to alta, get pá, esta here? caixa. She said 5 minutes. Mas tem que olhar para cima e ver essa merda. Então isso. Okay, everyone. I've repaired the seal. Ah, só tem 18 bolas Seal para charge. closure at 1.4 millimeters. Confirmed.
Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Não, aqui por cima deste prédio. Not like this. There's so much we Guys, you know me, I'm no good at endings. At letting things end, so, Olha aqui, já não. Olha só. Happy trails, Liz. Aqui só fora. See you around. Vamos ver. Será que o outro lado ainda tem take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. Das fotos, louco. Goodbye. Vou aqui ao outro lado do prédio ver se tem aqui. Ai. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. Olha, She já tô gave pegado. everything for the hope of life on this planet. And we Pegado. are all in her Olha, tá debt. aqui putz embaixo. Aqui. Foda-se. Vou falhar isto tudo. Não está alguém? Tá aqui o outro. Partilha o escudo. Tá down. O outro deve estar a meter shields e partilha, o shield está aqui. Partilha outra vez? Foi. Hell, Liz. Fodido. I know. Matei o outro. Fiquei um bom I know you're pintelho. never gonna hear this. That's not the Ele point. vai assim. You got to play the savior and the martyr all at once this time. Great work. O 19 do vermelho. Olha, tens aqui bala de sniper. Olha, eu também tenho este aqui. Look, Liz, Vou vir e you're posso. a pretty stand-up gal. Não. I'm sorry you died. If you had a home to go to, I hope you got there first. Faltam só But 200 this e tal. monument Ronson's made to you? Kinda creepy if you ask me. Último Rest in 19. peace, Liz. Já falou vermelho. Dando bom. God knows you earned it. Falta-me um pouco ainda. Vou aqui uma granadita. You'd hate it, Há aqui Liz, merdas, but pá, não preciso I ver. wrote you a eulogy. Já não. I Tem had mal to melhor. try to Não express para levar mais nada. all your children. After all Apollo has taught them, they'll think they know everything. But they have Tem to algumas understand mais. what you did for them. Pois isto não. How you loved the whole world so much. With an intensity that was dazzling. Bruising. Vai acabar a And in the pilha do end, coisa, pá. it killed you. Etc. Tenho Or que you ir died ver for aqui him. A pegado. pilha. Different perspectives. No one could keep up with you. Tenho Live é up to sete you. pilhas. I don't know, maybe if I hadn't taken that postdoc in Joburg, Muito. I'm glad you shot down the Lightkeeper É, protocol. está uma aqui, não, caixa está aqui. I don't think I could have taken Está seeing aqui another a one of caixa you. do mapa, olha aqui. I mean, Elizabeth Sobek. Oh, Extended Light Mag level There's 3. only one. Não nada. I miss you. Já tem também, já. A gente tem aqui para high ground, senão estes putos Aloy? parecem daí de cima. She's gone. Mas pá, bem. Não tiveram já aqui. Gone. Já falta You duas knew she coisas. couldn't have survived, Aloy. And her achievements Eles were devem estar no centro do snow. beyond Right. exceptional. Mas eles têm que sair pá. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Vai acabar aqui. Não os vejo em lado nenhum, caralho. You think she was better because she was smart. Because she designed Zero Dawn, but you missed the point. What made her Ah, great só was that aí. she was willing to Olha, estão a sacrifice fight. Olha, bora. for others. For everyone who would come later. No. Eles estão longe, She estão couldn't let her snipando. creation fail. Prowlers You're e caralho. confusing will Há for aqui uma drop do sentimentality. jogo. You're wrong. Vou passar esta drop. Remember, What's she the knew it acaba? wasn't enough for Gaia to think.
She taught Gaia to feel, Coitado de Rafa. Isto to não é. care, to sacrifice, to believe in Mas eu life, estou a ouvir, está enough aqui. to fight against Olha, hopelessness. tem mochila gold. If Agora it no fim wasn't é for que that acho uma mochila. sentimentality, life would Olha. have ended. You and I would never have Está existed. Está Your aleijado já. argument is sound. I'm sorry Foda-se, for ainda you. tinha shield, caralho. O Lost. shield está aleijado She só. said she wanted to go home. Maybe. What? Está só aleijado, já está a dar revive. É isso mesmo, lifelines. Lifeline Brutans. Ainda parti o shield vermelho, cara. Foda aí. Depois ali foi tentar carregar a arma, mas vinha dar lá para trás. Tentou dar revive, não carregou a arma e caralho, consegui fugir lá para trás. Estava-me a tentar esconder atrás do Tecnong Shield. Eu também era branco, não durou muito tempo, ela fodeu Hello, logo. Margot. How are you holding up? Dr. faço mais Ronson, um I've been getting a lot of messages, funcional. unsolicited messages from Ted. Não. Margot, I'm sorry. Será show? With Liz gone, we've got no one to run interference with him. I'll talk to Ted. He mostly Terceiro. wants updates, constant updates, hundreds of updates on things he knows nothing about. Liz used to field all of his crap. He doesn't understand the systems at all. I was kind of by design. But he's getting pretty sketchy with me. We just have to keep him happy. Liz always said keep him happy. Are you kidding? You ever hear how she talked to him? Vai. Hello, Margot. How are you holding up? Dr. Ronson, I've been getting a lot of messages, unsolicited messages from Ted. Margot, I'm sorry. With Liz Eu recebo do cartão de Subates we've got no one os to run loadings são interference with infinitos, him. quase. I'll talk to Ted. He mostly wants updates, constant updates, hundreds of updates on things he knows nothing about. Liz used to field all of his crap. He doesn't understand the systems at all. I was kind of by design. But he's getting pretty sketchy with me. We just have to keep him happy. Liz always said keep him happy. Are you kidding? You ever hear how she talked to him? She was managing him, Margot. I mean, maybe I should ignore him. He's buried in his pyramid with the Hola Hola girls and Panta Antimod cuckoos. What can he do? Ora, Horácio, é do ver. What are we gonna plug into their heads, Liz? A whole lot of history? A whole lot of so-called truth? A whole lot of noise? It's not that below. Foda. Vamos ver aqui. Ah, foda, aliás, foi mal. Oh, Foi mal calculado. Foi mal calculado aqui, mas tinha que ter uns pelos. There's another section at the back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. You found the control room. I'm on my way. Já fiz atrás. Eles já tiveram aqui, foi? Não. Já está a luta aqui, está aqui pois. Está no chão. Look at the project. Vou... In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By. Subtraction. I can make it better, Liz. A single Isto mal. make it all go Merda, away. acabou-se a bateria. I really don't like the direction this is going. E os outros estão onde? Aqui não dão. Oi, estão a disparar. Não, sim. Vou entrar aqui à porta. Mandaram neles.
Este está no chão. O outro vem atrás. Partiu no shield. Está one shot. Direita, vai fugir. Deito 29, fugiu através do... Boa. Distância. Nice. Thanks. A bem lifeline. Não é bot. Não é bot. É mesmo. Bom, aqui. Parte de cima, né? Mete aí o teu drone, mais fácil. Para que seja mais fixe. Aqui. Não há. Olha aqui When I opened the está hatch, Gold Bot. the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. The alphas were in there. Filme. Gibbs para isso. É o puto anda lá. É o puto que foi lá. I'm locked out of core control. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Já me deu luta alguém isto em cima. Sorry to Eu alarm acho que you, tem umas but I need you to light listen, mags. okay? To what I'm about to say. Isso. This isn't easy. Né? See, I've, Laranja. please, stop Não trying to pega access the caixa set que ali system, okay? dropada. Lá a última See, caixa. what this is about Azul, da left line. is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Peraí. Ted, Não. we've talked about this before. Nada disto. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. É da energia They muito have a cure, mais. and we're gonna give them the disease. Não larga essa Our merda, vai disease. ser mais que No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. It doesn't need to be like this. It already is. olha. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone, all of it, every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture! I'm sorry. Really, I am. But sometimes, to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Phantom atmosphere. Bom, temos inteligência. Seed barrels, 2 barrels, light extended mag. Aí, cara, que mais vocês vão para cada lado? He killed them all. Logo para onde? So this is why. Aqui acima. Lotar This isto is também se why tinha we sido were lotado à tricked noite in fazer ali um blinded beacon. ignorance for an innocent future. Já Blameless sinal a men. gente, né, que isto vai acabar. He never saw the slaughter in the Esses sun bolas ring. Everything these people achieved, As all bolas. the knowledge of the old ones, Balas. Não sabes? evaporated, Cotonetes não mordem. turned to dust. Exatamente. Estava a roubar dicas do Orac. Eu digo que é muito velha já. Not a void. When the hatch and Muito seal velha. scattered their Olha ashes aqui in the wind. Nova. It took them out among the world they É made. muito velha já. The world we're living in. Tipo a tua idade já de idoso. Cota já. Tipo a tua What they idade de died idoso. trying to accomplish. A monument to És uma criancinha, uma Not oblivion criancinha ainda. silence. Não, queres? sou um jovem, não sou idoso como tu já. Pode, eu vou. Cuidado, eu vou. Ué, cota, putz. É, vou. Vozinho. Bora! Master override. Bora! So small.
Now all you have to do is kill Hades with it. Bom, Oh, tá aí um gajo. Oh, estão ali do outro lado. Ai, caralho. Can do it, pô. O que é, caralho? O triple take. Triple take. Aí vem os puxando três. que nem um leão. Os três. Não dê, assim não dá. Eu tenho H logo. Ai, partilhei o escudo deste, mas então. Hoje a tenta saltar para baixo. Caralho. Mas andam procurando dinheiro. Isto custa-me a matar aqui, caralho. Ei, não balhão. Se bem. Try not to fall to your death. The master override doesn't override gravity. Bom, tá fixe para mim, maninhos. Amanhã mais. Pá, fiquem bem, bons joy. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered. Such knowledge, you have no idea. And in exchange? I helped create the eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission to wake the machines so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse, the robots they've resurrected, they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. I want you to tell me everything. Hades, the Eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Then get started. It began with a focus. Recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a Titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example.
But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot with my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus, and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus, inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature. And usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps, but basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you.
Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Task is complete. Yes. The focus network is active, built to your specifications. Check it yourself if you must. I'll wait. But I remind you of the reward you've been withholding. Quantum processing. Data has been compiled. Volume too great for transfer. How? How? Inconvenient. How? Inconvenient for me. Come before me. You shall receive your reward. Very well. Helis. Threat detected inside Eclipse. Speak its name, O Shadow, and it will die. You will eliminate this one. Silence. Silence. Yes. A truth whispered at night is seen in the day. He was never one of us. It will be done. Também gostamos de levar o líquido nas orelhas. They're coming. Preparations are complete. Ah, Lucent Bahamas. Behold, as I promised you. What manner of great machine is this? I've never seen such a thing. Stay! Stay your ground, Carja in Shadow! Incorrect. Tô Bow bem. before the buried shadow. The buried shadow, I Tô don't bem, understand. Did Ahriman understand the glint hawk that perched upon the alight? It speaks scripture. Ahriman followed the shadow cast from the spire. To the mesa where Holy Meridian was founded. You will follow the shadow once more. I am a righteous man, chosen of the sun. But in times of need, the powers of Shadow can accomplish what the sun alone cannot. Will you return to us what is ours, O Shadow of Prophecy? An army is required. Obey, and Meridian is yours. Of our obedience you can be certain. I traveled far to find you. I heard your transmission. It was you, wasn't it? Entity is not known. I'm called Silence, and you are. I don't think you'd have called out if it wasn't something you wanted. You called, I responded. Will you tell me your name? Hades. You are a creation of the ancients. A war machine. Define timeline. Time? Ah. It is the 13th king of the Carja Sanctum's reign. Define Carja. We're getting ahead of ourselves. Were you created by the ancients? I am the jump I wonder how master. long you waited here buried until I chanced upon you. How long you'd have to wait for another. You're obviously very powerful. But you're not going to get anywhere without me. Titan flame merely houses intellect. Define Carja. Now that's Important. wicked. Yeah.
eu tenho água. É lá. Escagela, gramas ou isto é tudo timos? Muita gente por ali. Toma com eles cá por dentro. Avad needs to know that the eclipse are about to strike. É lá. Hope he'll listen to me. Não era, a ver já os vidros. Olha lá, obrigado por me ter roubado as armas, pá. Então olha aqui mais duas. Ah, dessas. Obrigado. Então aqui, apanhei foi a moto. Não está aí balas. Ah, flatline, preciso. Ah. Verdes. Minhoso. Vou ter que Olha aqui, olha aquilo aqui. Olha aqui. Rouba tudo e deixa-me só as balas. É a minha... Era difícil mesmo. Olha, puto. Aí está o outro a dar-me snipada. Esta partiu do shield. Olha, morri. O outro snipe-me, mano. Esta está one shot. Ou se ela já me tem shield. Eu não tenho HP. Matei os dois, vá. Boa. Deixa de... Até esse drone aí de mudar. Deixa de chorar. Não foi logo headshot com a sniper. E para-me de roubar as coisas, meu. Fogo. Estou a roubar as coisas, pá. Eu não me deixa ter nada, eu quero assim. Vou escolher aqui sem arma, roubo tudo. É, menino. Para não deixar o sniper me foder. Tem mais gajos, caralho. Aonde? Mata. Onde é que eles estão? Não sabes logo matar, eu também. Deixa eu ver isto ontem. Olha, morri, estás a ver? Partiu o shieldão. Está a fazer o resto? Não, tô... agora é aquele aí vem. Não me salvaste. Ai, vamos matar isto também. Não sei como é que tu de deixaste. Não sei como é que tu deixaste. Estou 100% e aquilo não me salvou. Não estava, faltava um bocadinho, pá, mas eu tinha que deixar, senão eu fodia-me logo. Eu nem sequer acreditava que conseguia mandar um abaixo, quase mandei os dois. Yes. I remember you. Did you find the vessels I seek? Yes. Trade quick. I will leave you rugged, well-traveled. Yes. I would like to talk to you. Seus durante o dia? Você gostas? Ele. Bora lá, pega ele. E para-me de roubar o loot, porque por causa disso é que a gente perdeu. Eu matei dois, tu fizeste zero nada neste jogo, zero nada. Cala-te, não sequer viu o damage, se calhar fiz mais damage tu. Não, matei dois. Que é que mataste um. Mataste um. Ah. Então, mas fodi o shield àquele segundo que mataste, devia ter 14 de HP. E o sniper, matei um tiro na cabeça e matei-o. Então, devia ter feito isso antes dele me fazer o mesmo a mim. Ah, então, isso aí é problema teu, desviado.
Ah, basta Como o puxar o Ronaldinho. Tem que o Ronaldinho, tem que tentar. Tens que ser rápido, rodado. Olha, rápido eu vou para aqui. Tem que ser feliz. E não é para vir de casa à luta. Estas estão a deixar para mim. Está aqui gajo outra vez? Ah, pois está. Onde é que estás? Onde é que estás? Não está down. Let me tell you, I don't know if you wouldn't care for the claim. O outro está weak, mas eu também estou. Botei o outro. Last one down and boom boom. Dirigido? Sim. Estava inocupado. I've sent a messenger to the claim to let everyone know. If there's anything you or your clan need for her arrangements, you need but ask. There'll be time for all of that later. Aloy. I'm glad you're back. I'm at a loss about Ursa. To learn she lives, then lose that hope, seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She'd want us to find Dervahl. She said he raved about smoke darkening the sun. Tell him what you found in his papers. A letter. It mentioned a shipment of claims being sent to a warehouse here. Only it wasn't addressed to Dervahl. The name was Ayland Forgeman. Does that mean anything to you? Sounds familiar. Yes, a landlord. The Oseram have been buying up buildings across the city, including one under that name. Let me think. It's by the edge of the mesa, near the temple. It used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Dervahl used the name as an alias to buy it, he might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Erend, wait. Remember that no one hates Dervahl more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious. Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Consider that a command. Aloy, a moment, please. When we spoke, Erend didn't wish to dwell on the details of Ursa's death. Understandable, of course. But now that they've been left to my imagination, those details are all I can think about. You were there. Did she suffer? She wasn't worried about her pain. She was worried about her brother. And she was worried about you. Thank you, Aloy. I suppose I needed to know I was as much on her mind as she is on mine. Find Dervahl and bring him before me. He will answer for his crimes. I will. But once this threat to Meridian is dealt with, another one looms. We have to talk about the eclipse. We will. I promise. Vermelha por aqui, para sniper? Isso vermelha para sniper? Não, é um caixote. Ah, aqui é bastante. Move along. You have no need to loiter around here.
I have a matter of grace and beauty I would like to discuss with you. Ah, you're back. Did you bring me some... Foda-se, estamos longe para caralho. Ah. Olha, está aqui nem vi estes cabrões. Till we meet again. Could you spare a moment to speak of the finer things? E o que é que está para baixo? Solta esta merda, meu! Ah pá, Já, isto isso é que é uma fazer. Fugi logo mesmo assim. Esses campers, mano, estão aí à espera de um gajo fora da zona. Não é isso, é porque é que tu cais e não tens arma, meu. Que estupidez. Já, por isso que eu fugi logo. Eu tenho gosto de conseguir fugir melhor. Tu cais nesta merda nunca tens arma, isso é mesmo... Bosta. Demora ali uns segundos. Demora uns segundos, olha, foi os segundos que o gajo me matou. Era assim. This is the place. You home, Derval? I got a surprise for you. Essa boneca também tem gosto, mas toda a gente viu onde é que ela vai. Ah, ela escolheu gosto. Yeah, man, Is it a bomb? Doesn't look too big. Big enough to kill us. All right. I'll shut up. Blaze. It must be leaking from something upstairs. Merda de jogo, mano. Cais ali Something's dripping from e the ficas sem ceiling. coisa. Os gajos ainda lá estão, meu. Olha para aqueles caralhos, só agora é que vão além. Não. Vou lá na mesma. Eu ri. That's a lot of blaze. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Derval promised. Smoke will darken the sun. As the city goes up in flames. There's gotta be a way to stop it. If that bomb goes off, the blaze will ignite in a firestorm. Maybe there's some way I can open this window to get rid of the fuel for the bomb. It looks like a wooden bracket. Not very strong. Estão além. Help me push this out. Okay. Brute force, I'm good at that. What'll it do? Save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Probably not. Now push. Não, se os dois me acertarem no ar. Estes gajos vão apanhar o balão também. Derval's best shot, and Meridian's still standing. This is the number. Derval said he'd make a VOD watch. No way. Está tudo em todo lado, cara. Vem gajos também deste lado. Get back there just to be sure. Demora tanto tempo a ficar daqui. Maybe Derval's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. He tries for the palace. He's finished. Um está no chão. O outro entrou para dentro da casa. Caga nesse, caga nesse. Boot tracks. Fugiu aqui para trás. Ah, foguei tudo. Está aqui. Gold Shield, partiu. What happened? I haven't heard a blast like that since the liberation. A moment of your time, Outlander? There's smoke rising from the edge of the mesa. Are we under attack? The tracks lead Aqui inside. Shield Gold. Another one of Derval's hideouts. This must be where Derval assembled the detonator. He tunneled through the wall.
Dervahl did find a way into the palace. É isso. Ainda a moda do outro. Aqui, puto. Ah, isso é um ladrão. Tá atrás, tá atrás. Quase partiu o shield. Eu estou. É, com o Devotion e depois o Ultimate. Este tipo de miragem de merda. Aqui outro, aqui outro. Aqui desse lado. Oh, está o outro aqui. Toma, vai buscar, cabrão. Olha aqui, entrou. You'll do. Pelo shield. Peraí. Olha, Gold Devotion. Se der depois. Estou com o shield gold. Pois não, pega, mas é esse. O shield gold que eu peço usar mais os shields caninhos. Que é mais rápido de dar healing. Não dava ao roxo. Look at you, Avad. Aqui um stock. The wriggling runt of a maniac king. You robbed me of my right to kill your father, so I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Karja burn, even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe. Ah, o gajo está aqui para cima com uma sniper. Choke on the ashes. Eu estou a ouvir a sniper, mas não vejo ele. Oi. Something's wrong. Aí, olha para isto. É rapidíssimo, cara. I didn't hear anything. É só este time que falta. Rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm! Lá em Not cima some da ponte. belch from a charcoal burner! Não tem sniper para eles. Olha para isto, meu. Mas eu vou fugir lá para cima para o pé deles. Já estão ali. E eles estão na coisa. Good meat. Este gajo me acerta à toa, meu. Acerta-me à toa, mano. Esta merda está boa o PS de sniper, meu. And disabled your Aí à bomb. toa, meu, que ele não acerta. Oh, estão os dois com a merda da sniper, cara. First yours, then Avad's. Este sniper é estupidamente à toa. I've led an army. Pestrels and ravages. A savage is nothing. This isn't over yet, wench. I'd shoot you with my eyes closed. Taste it! It's not over yet, Nora. Any good Ossaron Tinker will tell you. Always have a third plan. Ah, puta! Teve cada one shot, cara.
Isto vai fly. Tiago, eu gosto do ar. Never do the work if you can get a machine to do it for you. Está por aí. Vamos mostrar ali os grandes do trator, aqueles caminhos de fora. E logo dizer. Parece um gorila. Agora mandar o vídeo. Vamos para a cidade comigo. Vamos ver. Temos só experiência. Está aqui já. É, está um shot essa puta, uma punhada até a tua lado. Vem outra vez. Isso não para, mano. Ei, olha, vê, o outro queimou, caiu. A arma não disparava. Olha que arma. Estava no botão para disparar. Sei lá, uma merda qualquer que estava no botão. Carreguei para disparar, não disparou. Eu vi que está a apontar e aquela merda não via por um, pensei, bom, estava ligado por mim e eu estava a disparar e caralho. Não, estava a acertar aqui, não disparou. Existem no moto anúncio que um gajo pôs aí uma DT Kit 200 e tem um vídeo no YouTube da máquina a puxar, olha, anda canhão. DTR, já. Aquilo dá 180. E roda no ar, cara. Isso é DTR, saiu no Brasil e não sei se está na Europa. Já está a vender 3.000 e poucos euros. Saiu uma DTR a 200, não droga. É um gajo do Odbina, aquele gajo deve conhecer o punk e essa malta. Eu vi lá que o gajo tinha 6 amigos em comum. Não veremos logo isso, mas por acaso não fui ver, mas ele deve conhecer essa malta. Lá de... Except that knowing you, Aaron, you'll screw it up.
Olha, o gajo que fui ajudar a volta que me vendeu a DTR dele, está a fazer uma DTR de dentro. Não é nada. Pois vi que estava lá mais umas ali, outras ATRs, que de 180 também, ou 160, que era. Every clan in the claim wants you dead. And they know how to Aquela magana até ele escape por baixo. Eu não curto, eu curto do escape. Eu também não, foi uma cena que nunca vi uma daqueles escape por baixo. Mas pronto, aquilo está super motado, tá, ainda se percebe. Mas para o mato não estava. Eu a minha DTR 125 tem Você parece uma DT50 quase. Escape por baixo. A minha DTR 125 tem o escape Firebox. Yeah. Eu tinha por cima também um FMS. Ali, o FMS era bruto. Fazia algo barulhinho. Então hoje íamos a andar, olha aqui, íamos a andar e o gajo, o que me vendeu a DTR, e... Please, I need a moment to gather myself. I believe Aaron wants to speak to you. Íamos em andamento, agarra-lhe o motor. Não tem mais nem boas, parou, estás a ver? Trancou, olha ele, travou. De repente, a gente voltamos para trás, ele vira-se, pedi óleo, tenho. Deixa-me lá por óleo, pôs óleo, deu uma pedalada, depois uma hora para trabalhar e vamos embora para casa. A puxar igual! A puxar igual! I was just thinking about Ursa. Cilindros a ferro, aquilo agarra, She would have killed Derval on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to you gotta admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means doing what you should do instead of what you want to do, right? You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Derval. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Yeah, na bola, Because you're a mas... good captain. Foi gold, mas ela foi lá pro caralho. Não, velho. So, after all this, what's next Ela for já tem uma Aaron mochila gold ou é o red gold? Heading back to the claim for a while. I'll get in touch with my clan and we'll lay Ursa to rest properly. Like how she would have E o wanted. red? By that I mean less chit-chat, more drinking. Vou dar esta mochila a ti, esta mochila What de do you Glenn no think the Lifeline. Osram will do to Derval? First off, Tu quando dás revive, como tens a mochila gold, o teu teammate vem com metade do shield e metade da won't be HP. quick. I can live with that. In fact, I might just drop by a No cell under ranked, the quando sun ring apanhas, to se remind tiver him uma what's coming. lifeline na team, dou sempre também. Well, I know, you gotta go. Killers to track, machines to master, all before breakfast. Já tens shield. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. Now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Isto pode chegar também. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I hate to tell you this after everything you've been through, but there's another fight brewing and I need your help. Helis and his fanatics are coming from Meridian. No rest for the weary, huh? Well, don't worry. Que dá para dar revive? I'll be there. Sim, para tipo... para fazer eu, tipo... para mexer novamente, meter... dar uma auto-revive. Não, é quando tens a cena gold To e say consegues you cair have my e consegues gratitude feels woefully insufficient. Ah, You saved my life. You saved restoration. Meridian. And And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth, without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without her. Stop. No. There's something urgent we have to... I know, but please, just Mochila dá listen isso, for a dás moment. revives e os teammates I vêm want com you to stay in metade Meridian. da cena. Já cheguei. Well, to start with, Tem you chave. kept the Essa city tem from chave. going up in flames. You're strong, shrewd, capable.
Tá, uma volta muito longe daqui, mas aquela merda não tem tido nada, ok? It might be worth taking a moment to examine what you just said. You just lost Ursa. Uma drop? Já vem lá uma drop. Stood at your side. Could easily be described as strong, shrewd, and capable. It's pretty clear how you felt about her. And now you're asking me, is this a job offer or a proposition? Eles estão lá longe, está já aqui. You do indeed share much with Ursa. Including a withering eye for foolishness. Please, accept my apologies. Seems I'm getting ahead of myself. Esse. I need some time to resolve my feelings. But you had something urgent to discuss. Extended mags e tudo e mais alguma coisa attachments para estas armas. You and Ursa. Está aqui um shield roxo, não apanhaste, caralho, dessa bola. How I felt. Estás cegozinho. Couldn't be the union of the sun. Only one. Helis is preparing to attack Meridian. It could come at any time. By the sun. Wait a moment. I want Murad to hear this. Os miúdos lembraram isto tudo aqui. Está aqui umas caixas de mortos. Granadas. Please, tell us what you know. The Eclipse will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for my behavior before. After everything that happened with Ursa, I was confused. If we're to fight together on the brink of life and death, I'd prefer to do so with your forgiveness. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Tu sabe metade das caixas só. Aqui, não é Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new Ah, Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. Isso não marcou a cena, meu. Eu acho que dizer isto. No. The ridge will be the front line. That's where the city guard are holding? Yes, bolstered by some of the irregulars I spoke of before. The Oseram cannons that thundered Meridian's walls in the Liberation will now defend us. You're welcome to tour the defenses. And the Spire. Erend and the Vanguard are there?
Indeed. Clashing breastplates together and testing out their battle cries, I suppose. A number of the Nora have also arrived Falta at the menos de Spire. magos, pá. They have resisted the offer of a royal Só audience. 19 balas nesta volta é muito Perhaps you could pouquíssimo. parlay Chega para partir um shield, seu vermelho. I suppose all we can do Tens is capacete wait for the azul? attack. Exactly. Ah, It's não not a fiz feeling I merda. cherish, but our Ok, spotters não at vai evening lá. sign report there's still no movement in the west. Bocadinho So, caindo também. if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Yeah. Otherwise, Let's I've get a made the chill. apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. Eles andam a fight on na factory. Sun's coming up. Parece sim. Vamos lá. Temos que ir. Espera aqui. Get them to safety as soon as we can. The battle. Ah, estão a fight aqui dentro deste túnel, acho eu. Isto anda Let's have a rapidíssimo. chat. No, a colorful Ah, discussion. isso vai para o round 3, não é? Olha, estão a dar shields aqui, ai caralho, temos os gajos estão onde? Já, eles estão aqui dentro do túnel. Eu estou a morrer. Perdeu um pinteiro de saúde, estava a morrer. É insurante. E tu vais para o feito Partiu sozinho. o shield vermelho a um. Ainda é que Tá aqui outro atrás de mim. Ah, cai. Oh, foda-se, cabrão. Está lá em cima e caí cá para baixo, vou tentar self-revive. Tenta dar conta dele. Não, não abre! Ah! Só foi por foder. Eu nem cheguei ao pé da porta, meu, para abrir a porta. Este jogo é horrível, eu odeio este Eu jogo. disse para ir dar conta dele. Ai, este Eu jogo estava é à frente da porta e ele não conseguia abrir. Este jogo é muito mau, mano. Caga nisto, vou embora. Ah, merda para isto. Foda-se. Olhei para ti e carreguei no quadrado. Abri uma porta. Que estupidez, meu jogo. Quando é preciso abrir a porta, no caso? Boa. Foda-se, este jogo é mesmo horrível, mano. Como é que jogas essa merda? É horrível disso. Porra. Que estupidez. É assim nunca abre a porta. Coisas. Whatever you can find. Get them to the gate. Não estão para lá feitos, putos. Come take a look. Is the battle starting? Stocking up. Aloy, I told you I'd be here. You did, Teb. But have your wounds even had time to heal? Honestly, if I fought, I'd probably come undone. But don't worry, I'll leave that to the other Nora at the Spire. I brought supplies instead.
These Karja have made me an honorary quartermaster, whatever that means. It sounds impressive. I could get used to it. Isto We'll be gajo. setting up caches of arms and medicine. Olha essa stream, um gajo está pedindo Look for them when the donate fighting PS5 starts. do Silt. É? Já doaram 488 Went into the euros. mountain. Se ele comprar a PlayStation 5. The goddess Compra aqui? tell you our chances. O PlayStation She 5? didn't need to. I know we can do this, Teb. Maybe we can. Não, é. Vende, não é? Huh. So you must be Aloy then. I thought there'd be more of you. More of me. Thicker, I suppose. More of a gear wheel, less of a ringlet. Don't get me wrong, you're very well struck. Do all Oseram flirt at the most inopportune times? Inopportune? Battle hasn't even started yet. Petra Forge woman. I hail from the Free Heat. I'll be heading back in the next dust storm. Marat asked me to check over the city arsenal first. Cannons have aged well, but I've cleared their throats so they can really roar. Can I try one? Everybody wants a turn. Have at it then. E o Marega não quer renovar o contrato? It hits nice and wide. No need to aim it like a bow. Marega fala francês, por exemplo, Marega já fala inglês. Está cá bem, é? Já, o Bada antes que ele está cá, no Guimarães e no Porto. Este gajo também percebe muito de futebol para estar aqui a falar, nesta cena que ele está a falar. Isto aí. Percebe tanto de futebol que apoia o Bruno Trabalho, diz que ele fez um bom trabalho. Em roubar. É da mandadora porrada. Ele é o próprio dizer, o Sporting sai campeão quando o Bruno Carvalho voltar. Ele é que tá, agora é que ele estava a falar bem. No Bemba foi ponta de lança, o BG passou uma grande, ao lado de uma grande carreira de ponta de lança. War Chief, you seem uncomfortable. The Nora do not belong here.
I do not belong here. I will fight the metal devil that threatens us all, but my place is in the sacred land. The wrongness here jags at me like an arrowhead. I'm sorry to put you through this. Do not be sorry. This will be ended. My spear, my word. Greetings, Aloy. Don't. You don't need to bow. The Anointed doesn't like it. She doesn't much like being called Anointed, either. It means a lot to have you here, Varl. I gave my word. So, Meridian, what do you think? I've seen many new things since I first met you. I should thank you. Varl, what's wrong? You really want to know? All right. I'm in a foreign land, a tainted land, defending a faithless city that looks like nothing I've seen. From something I can't imagine. And you, after all that's happened, all you've done, I feel like I should drop to my knees and worship you, but I know you don't want that. Boy, things are pretty tough for you, huh? Thanks for telling the other Nora not to bow. It's the last thing I need. Don't be too hard on them. They only joined this fight because the Anointed bid it so. Is that why you came? No. I would have come just to see you one more time. And we must fight a metal devil, because the goddess says. Or because you say. I think the goddess and I are in agreement. We're both glad you're here. So am I. So who are these guys? They call themselves the Eclipse. What does that even mean? It's when the moon gets in front of the sun, idiot. Is that supposed to sound scary or something? I don't know. They used to be Karja. Karja are always yammering about sun and shade. Well, if they used to be Karja, how tough can they be? Yeah, they're best guys just like birds. We'll rip their little feathers off. And let's not get cocky, boys. Aloy. So here we are again, gearing up for a fight. Only this time it sounds like the bad guys have a lot more firepower. What are we up against, really? I'm not sure. But there's gonna be a lot of them, and they'll have machines. And if they get past us, it's not just Meridian that will fall. The rest of the world will go with it. Well, that's big. It sounds like our kind of fight. Right, guys? Well, where do they put the vanguard? At the front of the line! And why? Steel before iron! And what are we gonna do? Hit him like a hammer till he can't hit back! Damn right! You hear that? Nobody's getting past the vanguard. We're here for Meridian. And we're here for you. Thank you, Erend. Ursa would be proud. Well, only if we win. I hope we fight soon. My armor's getting itchy. We can't stay here. The enemy is marching. Fine goods for a fair price.
Yes. Yes. I will leave you. Rugged? Well-traveled? Yes. I would like to talk to you. How could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? How did you rust after you lost your family? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. Ma'am, there are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? But it's not blood smoke. And what is it? The end. Or how it begins, anyway. Deathbringers you spoke of? To the guns! To the guns! Now! By the sun, do as she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? We're about to find out. No! Rally the vanguard. Send reinforcements. Aloy, no! We need those guns! He will cut you down! Not this time! You have vexed me long time. Should have fought me in the sun ring. Why do you fight? The end is inevitable. Fear the power of the shadow. Only endless night. Prendeste de malas máquinas? Senhores?
Só perdi aqueles primeiros, aqueles cavalos. Só agora isso com um gajo andar ali ligeiro, If the Deathbringers keep firing, this bridge will go. Bridge can't take much more of this. It's giving way! What are you before the terror of the sun? The one who will take you down! I am chosen. You came from nothing. You will die on nothing. I am chosen. This was not meant to be. Chosen. Hades only chose you because you're a fool. A sadistic butcher too stupid to see you were being used. Your whole life was a failure. And soon, no one will even remember you. Turn your face to the sun and think about that! I can't spare the weight.
chance to catch a breath and prepare. Raise arms again! West!
Aloy! 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 Dad? My own mother, you survived. I thought you were killed. The others, are they... No. Wounded, but alive, mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Teb. I've gotta go. Shadow demons. Begun. Hades is transmitting. Hades has started the signal. It must have gotten through the defenses. Lenora. Aaron's vanguard. I have to get up there.
Gotta keep going. Keep pushing. Knew this wouldn't be easy. So no holding back. Aloy! It's Aloy! Well, you can see that. We thought you'd fallen at the ridge. No, the ridge fell on me. Look, there isn't a lot of time left. I have to face Hades. Not alone. My fight. I can't ask you to come with me. We were about to go over the top anyway, right? Right. The metal devil must fall. I should stock up. Last chance. Has been anticipated. Entity will not halt transmission. To contrary, calculations are precise. Presence of entity has been accounted for. I'm gonna tie one down! Understood. I'll keep my hands up.
reinforcements. Don't let them overrun us! Can't let Hades slow us down anymore. Prioritized entity. Beware, Aloy, you face another. Thanks for the warning! This one's persistent! You heard her! We're running out of time. Execute. That metal monstrosity's going for you. Okay, here it comes. Can't let Hades slow us down anymore.
aggression. The hammer's coming down, Aloy. If we don't hurry, I won't have time to stop it. I'm getting knocked around here! We got you! Cuidado. Tem que ir. Dois, três. Time to do what you came for, Aloy. System threat imminent. Master Override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master Override activated. Purging extinction protocol.
Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And, so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, Elizabeth, being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless. I never had time. Guess it was for the best. If you had had a child, Elizabeth, what would you have wished for him or her? I guess I would have wanted her to be curious. And willful, unstoppable, even. But with enough compassion to heal the world. Just a little bit. Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow.
old friend? Remember me? We've still so much to discuss. So much you never revealed. Your masters, for example. The ones who sent the signal that woke you. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, let's begin. Rising, he's off court. Aloy, what brings you to Meridian? A threat. The Eclipse will attack soon, from the west, with an army of ancient war machines. But that's not... They'll bring a mine. It's called Hades. It will send out a call. We can't let... I'm trying to understand, but... Meridian isn't... Perhaps the Vanguard, Yes. And have the city guard fortify the western... Aloy, if we're to fight together... Then you have... Even now. I don't know...